is our fifth meeting by my count, and our first meeting was here almost exactly 2 years ago. I want to thank you for all that you have done and all that you are as a leader. You and I have had many conversations, and it is my honor to say, as part of a public conversation, that you have been an extraordinarily courageous leader and have shown your commitment to the Ukrainian people and to democratic principles, including the most important, one of the most important, which is the importance of sovereignty and territorial integrity. So it is good to see you again. I was in Munich and have been here to talk about where we stand currently in terms of our relationship to the Ukrainian people and our unyielding commitment on behalf of the United States to the Ukrainian people and to their sovereignty, to their freedom. 2 years ago when I was here, it was to foreshadow the Russian playbook for the world and to outline the steps the United States, along with our allies and partners, would take in response to their aggression. And I shared with the President then, President Zelensky, that the United States stands with Ukraine. And we've been proud to stand with Ukraine over the last 2 years. And President Joe Biden and I will continue to stand with Ukraine, as I said yesterday, and as we say every day. Yesterday we received reports that Alexei Navalny died in Russia. I met with his wife, Yulia, yesterday and expressed my outrage and sorrow. In this fight, and I will say that Alexei Navalny has been a brave leader who stood up against corruption and autocracy, and he stood up for the truth. The reports of his death are further proof of Putin's brutality. It reminds us why our support for Ukraine is so important, because Ukraine is fighting back heroically against Putin's continued brutality. In Munich 2 years ago, many thought Kyiv would fall in a matter of days, yet thanks to the skill and bravery of the people of Ukraine and the support of the 50-nation coalition the United States has led, Kyiv stands free and strong. President Zelensky, that is a testament, as I've said, to your extraordinary leadership and the determination of the people of Ukraine and their willingness to fight for their homes and their homeland, for their freedom and their independence. In this fight, Ukraine has achieved significant success against an adversary on an imperialistic quest to subjugate your nation. An adversary with an economy 10 times larger than Ukraine, a population 3 times larger, and a military that once ranked as the second best in the world. You have stood strong in the face of Russia's advances and countered its aerial assaults. You have regained half the territory Russia controlled at the start of this conflict. You have inflicted major damage on Russia's fleet in the Black Sea and maintained the flow of grain to world markets. You have kept heat and electricity on in the face of unconscionable attacks on civilian infrastructure. And you have made a range of reforms that will help accelerate Ukraine's integration with the West. Because of our collective strength, this war has been an utter failure for Putin. President Zelensky, the stakes of your fight remain high for your country and for the entire world. And it is in the strategic interest of the United States to continue our support. International rules and norms are on the line, including the fundamental principles of sovereignty and territorial integrity. History shows us if we allow an aggressor like Putin to take land with impunity, they keep going. The other would-be aggressors then become emboldened. On this trip to Munich, I have worked with our allies and partners to ensure that we stay united and strong in support of Ukraine. Today, President Zelensky, you and I had a productive conversation about ongoing support from the United States and the international community. And we spoke of our support for Ukraine on the battlefield. As I said yesterday, you have the support of bipartisan majorities in both houses of the United States Congress. So as we move forward, the President and I, President Biden and I, will continue to work
to secure the resources and weapons that you need to succeed. We will also continue to support your efforts to secure a just and lasting peace. We will work to make sure Russia pays damages to Ukraine, and ultimately, we want to see Ukraine emerge from this war as a nation that is free, democratic, and independent. President Zelensky, as President Joe Biden and I have made clear, we will be with you for as long as it takes. I thank you again, and Thank please. you so much. Thank you. Дуже дякую вам, шановна пані віце-президент, шановні члени делегації, шановні присутні, шановні журналісти. Я радий нашій зустрічі з пані віце-президентом Сполучених Штатів Камалою Гарріс. Дуже дякую вам, Камала. Цілком природньо, що головними темами нашої розмови були саме безпека та стійкість. Безпека, яку ми разом відновлюємо, Україна та Сполучені Штати, усіма проявами нашої співпраці. Та стійкість, яку ми разом збільшуємо, коли зберігаємо єдність, допомагаємо одне одному. Я вдячний пані віце-президенту за увагу і за ваші слова, і за вашу повагу до нашого народу, і за ту повагу, яку ви сказали під час нашої зустрічі до наших людей, до українців і до наших воїнів. Дуже дякую вам. І вдячний за життєво важливу підтримку і лідерство Сполучених Штатів Америки, які допомогли об'єднати світ і вистояти проти російських ударів. Ми маємо і надалі бути разом, Україна та Америка, і весь світ, всі наші партнери. Ми маємо і надалі додавати абсолютно потрібні безпеки, досягати спільних результатів, збільшувати стійкість нашого спротиву російській агресії і щодня доводити Путіну, що його ненависть до людей, ненависть до свободи ніколи не переможуть нашу єдність, єдність вільного світу. Звичайно, ключове для нас питання зараз – це збереження принципової американської підтримки. Україна та усі наші воїни потребують та дуже очікують відповідного позитивного голосування щодо пакету підтримки. Я дякую кожному і кожній, хто усвідомлює, наскільки багато залежить від одного цього голосування. Ми говорили сьогодні з пані віце-президентом і про те, наскільки вагомі результати були вже досягнуті завдяки нашій спільній роботі з Америкою, з партнерами, зокрема щодо протиповітряної оборони. Американські патріоти – це найбільш надійний захист життя людей від російського терору. І кожна система Петріот не лише рятує сотні і тисячі життів, але й дозволяє нормально працювати нашим містам, а отже, нашій економіці. Одна з українських цілей цього року – економічне зростання. Минулого року було плюс 5% ВВП в Україні, в цьому році потрібен співставний рівень зростання, щоб додати Україні більше економічної самостійності. Питання про ППО для цього основне. Я поінформував пані віце-президента про наявну ситуацію на фронті і про наші можливості та перспективи за умови достатньої підтримки. Поінформував також і про триваючу трансформацію нашої держави, зокрема про рішення, які можуть збільшити нашу стійкість. Обговорили також підготовку глобального саміту миру в Швейцарії на рівні лідерів. Ще одна принципова тема – це справедливість. Справедливість подальшого тиску на Путіна та його режим за усіма напрямками. Зокрема, ми маємо саме цього року забезпечити конфіскацію та використання російських активів на користь захисту від російського ж терору. Путін не цінує життя людей, не розуміє та не поважає жодних правил. Єдине, що для Путіна важливо – гроші і сила. Потрібне сильне рішення, яке конфіскує заморожені активи Росії. І потрібен подальший повномасштабний тиск санкціями на Росію, щоб обмежувати здатність Путіна фінансувати цю війну. Я радий відзначити близькість наших поглядів на абсолютно принципові питання.
Пані віце-президент, я дуже вдячний вам за нашу розмову. Я дякую усьому американському народу. Я дякую дуже пану президенту Байдену, обом партіям і палатам Конгресу за життєво важливу підтримку. Впевнений, ми можемо зупинити Росію. Мусимо зупинити. Дякую за увагу. Слава Україні! Okay, we'll take questions now from the press. Cleve Wootson of the Washington Post. Hello. Can you turn on the microphone? No, it's not on. The interpretation happening? Okay. Yeah. Please take this one. It's possible. Sorry, I don't hear. No problem. Do I need to ask the question to you again, Madam Vice President? No, I got it. Okay. And to President Zelensky, let's pull up my question. The U.S. Congress so far has not approved more military aid for you. Without that aid, does your country have a path to victory? And is the lack of funding a betrayal because President Biden has promised that he would be with you until the very end? I'll start. Yeah. As I made very clear yesterday, the issue of supporting Ukraine and where the United States stands on that issue is integral to who we are as the United States of America. We have historically and currently stand as a global leader on certain fundamental democratic principles, including the principle of sovereignty and territorial integrity. We stand with our friends. Our membership in NATO has been a role that is about a commitment to our allies based on shared principles of what it means to abide by democratic principles that have historically ensured stability and security for those participating in this partnership. As I made very clear yesterday, when we talk about the role of America as it relates to our support for Ukraine, we must be unwavering and we cannot play political games. Political gamesmanship has no role to play in what is fundamentally about the significance of standing with an ally as it endures an unprovoked aggression. Politics should play no role in standing for the fact that Vladimir Putin, through his leadership of Russia, has shown himself to be fundamentally hostile to democratic principles, not to mention what we learned about in the last 24 hours in terms of the killing of Navalny. So this is about where we stand as a nation. And as it relates to the supplemental, we have been clear, the President and I, both in private conversations with members of the United States Congress and in public. We are clear and certain that for the majority in both the United States Senate and the United States House of Representatives, there is bipartisan support for this approach. There is bipartisan support for what America is and what we stand for. And we are unwavering, and that has nothing to do with an election cycle. It has to do with who we are and what kind of country we want to be. One that stands with our friends. President Zelensky. Thank you so much, Vice President. Дякую за це питання.
Ми дуже розраховуємо на це позитивне рішення Конгресу. Для нас цей пакет життєво важливий. Ми не розглядаємо на сьогодні альтернативи, тому що ми розраховуємо на Сполучені Штати як нашого партнера стратегічного, і що він залишиться стратегічним партнером. І якщо ми говоримо про альтернативу, це значить, що це не стратегічний наш партнер. Ось чому я не розглядаю таку альтернативу. І це не розглядаємо не тільки потужністю, але й політично, і стратегічно. Цей пакет, чи це шлях до перемоги? Ні, цього недостатньо, тому що шлях до перемоги – це люди, моральний дух українського воїна, людей, пакети підтримки, санкції партнерів – це велика союзницька робота. Причому робота не раз на квартал, а робота щоденна. І це дуже важливо. Тому це точно шлях вперед. Цей пакет – це точно шлях вперед. І це факт. Але це ще не перемога. І це набагато важливо. Рух вперед набагато важливіше, ніж стагнація на полі бою. Чи вважаю я, що це зрадницька позиція? Ні. Тому що я не думаю, що наш стратегічний партнер може дозволити собі не підтримати Україну. Тобто я не бачу можливості для стратегічного партнера зайняти таку позицію. Ми бачимо виклики електоральні, внутрішні, політичні, я не хочу їх коментувати. Це внутрішні процеси Сполучених Штатів Америки і народу Америки. Але я розраховую, що все ж таки союзницька позиція залишиться. President Zelensky, if you want to call him. Oh, yeah, please. Так, будь ласка. Добрий день. Ніна Коломієць, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини». У мене питання і до пані віце-президента, і до пана президента. Ми бачимо, наскільки складно у Конгресі відбувається розгляд допомоги Україні. Скажіть, будь ласка, свою думку, чому таке життєво важливе для нас питання настільки затягнулося? І чи є в США план «Б» на випадок, якщо Палата представників не погодить допомогу Україні? І так само на фоні активного підписання Україною двосторонніх безпекових угод, спочатку із Великобританією, місяць тому, вчора ще із Францією і Німеччиною, маємо питання, коли угода про співробітництво у сфері безпеки буде підписана між Україною і Сполученими Штатами Америки. Можливо, вже проводяться попередні домовленості на цю тему. Дякую. Please. There's only plan A, which is to ensure that Ukraine receives what it needs. I will emphasize that an indication of where we can and frankly must be is that there is bipartisan support in both of our houses of Congress, on the Senate side and the House of Representatives. And it is my full belief that were the supplemental package, the security package, to make it to the floor of the House of Representatives, that it would actually pass. I also believe that there is consensus across party lines in the United States Congress that recognizes the brutal nature of Moscow's aggression, and that there must be a response that includes standing by our friends and supporting those who fight against that aggression. And I do believe there is consensus within the United States Congress that the American leadership, elected leaders in the United States Congress, must be unified in their opposition to Russia's aggression, as indicated over the course of the last 2+ years and the last 24 hours. And I do believe also there is consensus within the United States Congress that we must use everything that is available to us to support Ukraine in its fight to become and to maintain itself as an independent and democratic nation. Дякую за запитання.
А що стосується гарантій безпеки, так? Що стосується гарантій безпеки, так, наші команди працюють, провели 2 раунди перемовин. Я впевнений, що у нас буде дуже потужний документ з нашими партнерами, але ми домовилися, що ми повинні всі сфокусуватися на тому, що потрібно саме зараз. Тому ми фокусуємось на роботі з Конгресом Сполучених Штатів, а після цього перейдемо до гарантій безпеки. Thank you all. Thank you. Thank you so much. President Дякую. Zelenskyy.